Hallelujah. Hallelujah. And I'll share with you another vision of the Christ. Nami nitashiriki pamoja nanyi maono mengine ya Kristo. And you will be astounded. Nanyi mtashangazwa sana. I don't know whether I was traveling to Lima, Peru, or I was traveling, it seems rather to Santiago de Chile or to Brazil. Sijui iwapo nilikuwa nasafiri kuelekea Santiago de Chile ama Brazil. I was coming to one of your countries. I need to figure out which one it was. Nilikuwa nakuja katika moja webu ya mataifa yenu. And then that night, Halafu usiku huo, I went before the Lord nilienda mbele za Bwana. and asked something very serious. Halafu nikauliza kitu ambacho ni cha kumaanisha na nyeti sana. Because I thought it was time for me now to strike down the enemies of God. Kwa sababu nilifikiria kwamba sasa ulikuwa wakati wangu wa kuwapiga chini maadui za Mungu. Because sometimes you ask, how long, Lord? Kwa sababu wakati mwingine unauliza, je, hadi lini Bwana? The reproaches of those that reproach you, they now touch on me. Matusi ya wale ambao wanakutusi wewe sasa yananiguza mimi. And then that night, Halafu sasa usiku huo, the Messiah himself appeared. Masia mwenyewe akaja. And the sun. Najua. Look at the sun. If you are out and the sun is on, it's like you stand and look at the noonday sun. Tazama jua ukiwa huko nje, alafu uangalie lile jua la wakati wa mchana saa 6 mchana. Because I mean, kwa sababu namaanisha, I told the Lord, I think it's time now you should let me begin to strike them down. Nilimwambia Bwana ya kwamba sasa because sometimes you know, we know what we are capable of, but because the church is here, there's so much going. But sometimes we're like, why can't we release this and do a second corona and strike these people down kwa sababu so that they fear God? Wakati mwingine tunajua kila ambacho tunaweza kufanya kwa dunia yote nzima, lakini kwa sababu kanisa liko hapa, tunasema kwamba saa zingine tunamlilia sana tukiuliza, je, tutaongoja mpaka lini? Kwa maana tuwajua kwamba zile nguvu ambazo zitatendeka mbele pale ziko. Kwa nini usituachilie tuifanye hiki, tugonge corona ya pili, waende chini ndio wajue Mungu ni Mungu? Sometimes because we have another side. Kwa sababu tuko na upande. I have another side, the corona side, the Haiti earthquake side, the Chile earthquake side, the Mexico earthquake side. I have another side. I see myself full of bees and I'm up in the sky. The bees have covered me and I'm talking to myself, and I see as I open the eyelids, the bees are falling from this to this, and the mouth, they are falling from the lower lip. I am full of bees, the wrath of God. Kwa sababu niko na ule upande mwingine, upande wa virusi vya corona, upande wa tetemeko la Haiti, upande wa tetemeko la Mexico, upande wa tetemeko la Chile. Hivyo basi ninajiona nikiwa nimeinuliwa juu namna hii, halafu ninazungumza na mimi mwenyewe, halafu nimejaa na nyuki kila mahali kabisa. Ninazungumza na namna hii, nyuki zinadondoka toka midomoni, nazungumza namna hii, nyuki zinadondoka toka katika kope za macho yangu. So sometimes there is another conversation in another axis. Hivyo basi wakati mwingine kuna mazungumzo mengine katika upande mwingine, whereby we must confront the enemy. mahali ambapo lazima tukabiliane na adui. And the enemy must not be allowed to get away with it. Na adui lazima asiruhusiwe kuondoka nayo. And that God must be feared. Na ya kwamba lazima Mungu aogopwe. So there are other conversations, but the church is still here, so we are restrained. Hivyo basi kuna mazungumzo mengine, lakini kanisa liko hapa, kwa hivyo tumezuiliwa. That's why all we can do is to stand and command heaven to open, rain come, yes, not to shut. Not to shut. That happens elsewhere. Because if you shut, you will destroy the bride. For the bride, you raise the cripples. Ni kusimama na kuamrisha mbingu kufunguka na mvua kunyesha, na wala sio kufunga mbingu. Kwa sababu hiyo ni kwa ajili ya majira mengine, kwa sababu kanisa bado liko hapa, na kwa ajili ya kanisa unaamusha viwete. Bi harusi wa Kristo bado wako hapa. Kwa sababu bi harusi wa Kristo, the bride is still here. Bi harusi wa Kristo bado. But sometimes you can imagine when the Lord begins to show us the things beyond this time, the pressure asking, Lord, sometimes you cry, you weep, you say, Lord, release us to go. And do it. Wakati mwingine unaweza kuwazia wakati ambapo Bwana anapoanza kutuonyesha mambo ambayo yatatendeka baada ya majira haya, msukumo ni mwingi kabisa. Unaanza kumwambia kwamba Bwana, tuachilie, tunataka kuitenda. But then you realize, then he says, no, it's the other time. Halafu sasa anasema ya kwamba pana ni ule wakati mwingine. And so that night, hivyo basi usiku huo, with much anger, na hasira nyingi sana, as I spoke to the Lord, nilipozungumza na Bwana, then he appeared. Halafu akaja in this tremendous vision, katika haya maono ya ajabu, like the sun. When you look at, if you can ever look at the sun, kama jua, kama unaweza kulitazama jua. And he came and stood there, and everything became like the sun entered the house. Halafu akaja akasimama pale, na kila kitu kikabadilika kama jua limeingia katika nyumba. Do you understand when he says that he wants to share his glory with you, that you look like him? I can't understand it yet. It's outrageous to say that. Sometimes you feel it's outrageous.
Je, for mwaelewa? sinful people to behold even a portion of that glory. Je, mwaelewa wakati It sounds ambapo? like it's outrageous sometimes. Je, mwaelewa wakati ambapo wakati mwingine anasema ya kwamba anataka kushiriki pamoja nanyi utukufu wake, yaonekane ya kughadhabisha sana kabisa. The glory like the sun has entered inside. Utukufu kama jua limeingia ndani ya nyumba. And then what he did, he left the outline of his hair. Halafu kile ambacho alifanya, aliacha mwisho wa nywele yake. And when you hear blazing eyes, everybody focus on me. When you hear blazing eyes, Halafu unaposikia macho inayowaka moto, it's not blazing as in vertical. sio inawaka moto kwenda juu. The glory is pure white, radiant and dreadful. Utukufu ni mweupe It's not even kamilifu. the red sun you see. It's like the sun but pure white. Utukufu ni mweupe kabisa kabisa, unaangaza na mweupe na wakutisha. And it's dreadful because there is a sound of dreadfulness of the holiness of the glory of God. There is a sound like a hissing sound. Like when I stood before the throne of God and then that glory came all the way like this. There is a hissing sound, a dreadful sound. The dread of the holiness of the glory of God is dreadful. It's dreadful. Na ni ya kutisha kabisa kabisa, kwa sababu ni kana kwamba wakati ambapo nilisimama mbele ya enzi ya Mungu, katika enzi ya Mungu Baba, halafu nikasikia ile sauti ya utukufu mkali kabisa na mweupe kabisa. And the glory is flowing at that time. Halafu utukufu unatiririka kwa wakati huo. Hallelujah. Hallelujah. A king. Nilimwona mtu kama mfalme. I saw someone like the Lord himself. Nilimwona mtu kama Bwana mwenyewe. I saw someone like the Christ. Nilimwona mtu kama Kristo. I saw someone like the Messiah. Nilimwona mtu kama Masia. I saw someone like Rey de Reyes. Nilimwona mtu kama Rey de Reyes. I saw someone like Señor de Señores. Nilimwona mtu kama Bwana wa mabwana. I saw someone there. Nilimwona mtu pale. And he says, Na anasema, and among the lampstands was someone like a son of man. na miongoni mwa hivi vinara saba vya taa kulikuwa na mtu aliyekuwa anafanana na mwana wa Adamu. Dressed in a robe reaching down to his feet. Amevaa joho refu ambalo linafika chini miguuni pake. And with a golden sash around his chest. Na mkanda wa dhahabu umefungwa kifuani mwake. The hair on his head was white like wool. Nywele za kichwa chake zilikuwa nyeupe kama sufu. As white as snow. Nyeupe kama theluji. And his eyes were like blazing fire. Today I've shared with you deeper things. Nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Leo hii nimeshiriki pamoja nanyi mambo ya kilindi. And his feet were like bronze glowing in a furnace. Nayo miguu zake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana katika tanuru la moto. And his voice was like the sound of rushing waters. Nayo sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi yaendayo kwa kasi. In his right hand he held 7 stars. 1 star is too heavy. 7 stars. Katika mkono wake wa kuume alishikilia nyota 7. Nyota moja ni nzito sana, lakini alishika nyota 7. Recently, October 18th, Hivi majuzi tarehe 18 Oktoba. after I spoke and I saw him and he allowed me to see him, he was holding something like 1 star, something like a star in his hand. And in terms of looking this way, if this is me, and he was holding and he was in this angle. Katika mazungumzo hayo alinisababisha nione kitu ambacho kinafanana kama nyota ambaye alikuwa ameshikilia katika mkono wake, na katika iwapo mimi nilikuwa nimeangalia upande huu, alikuwa ameangalia upande huu mwingine. Hallelujah. Hallelujah. I have shared deep things with you. Nimeshiriki mambo ya kilindi sana pamoja nanyi. Even right before my words, my prophecy of coronavirus was fulfilled. 2 weeks before that, I shared how the Ancient of Days appeared. Hata kabla ya maneno yangu, maneno kuhusiana na hukumu ya virusi vya corona ilipotimia, kabla itimia, majuma mawili kabla ya hiyo, nilishiriki pamoja nanyi kuhusiana na jinsi ambavyo mzee wa siku alipokuja kwangu. And so blessed people, Na kwa hivyo watu wabarikiwa. this is John, Huyu ni Yohana, the most beloved disciple. mwanafunzi aliyependwa sana kabisa. Every time Jesus sat down with his disciples, Kila wakati Yesu alipoketi chini na wanafunzi wake, John always sat, and it said that he was leaning his back on the feet, the legs of Jesus here. kila He wakati sat there, the beloved one. kila wakati Yesu alipoketi chini Na wanafunzi wake, inasemekana ya kwamba Yohana yeye mwenyewe wakati aliketi, hakuketi mahali pengine, aliketi miguu zake kwenye miguu zake Yesu, aka lean bega zake kwa miguu za Yesu hivi. The beloved servant. tumishi mpendwa kabisa. It is said Yasemekana ya kwamba he was so close alikuwa wa karibu sana to the Christ. kwa Kristo, And he knew him so well. You know, he was fond of him. Jesus loved him. na alimjua vyema kabisa kabisa. Yesu alikuwa anampenda sana. But then,
Lakini sasa when John gets to see the glorified Messiah, wakati Yohana anapomuona Masia aliyetukuzwa, he went down like that. alienda chini kifudifudi kama aliyekufa. So this is really mind-boggling that he's saying he wants to share his glory with you. Hivyo basi sasa hii ni ya kushangaza, ya kupiga na butua kabisa, lakini sasa anasema kwamba anataka kushiriki utukufu wake pamoja nanyi. This kind of message has one purpose: Aina hii ya ujumbe inalo kusudi moja, to change the way we live our lives on the earth here. ili kubadilisha jinsi tunavyoishi maisha yetu hapa duniani. Cambia manera nuestro, how we live our lives here. Jinsi tunavyoishi maisha yetu hapa duniani. To change our moral conduct. Kubadilisha maadili yetu ya kitabia. To change our ethical behavior. Kubadilisha maadili yetu. To transform our righteousness. Kubadilisha uhaki wetu. To refocus us on holiness. That is the purpose of this conversation. Kuturejesha tena katika utakatifu. Hiyo ndio kusudi ya mazungumzo haya. That when you hear this kind of message, hivyo basi unaposikia aina hii ya ujumbe, the Lord expects that you are going to transform your lives in China, in Italy, wherever you are. Bwana anatarajia kwamba mnaenda kubadilisha maisha yenu kule Uchina, kule Italy, popote mlipo. It does not matter anymore where you stay, but as long as you have heard the promise. Haijalishi kabisa mahali popote ambapo unaketi, lakini mradi tu umeisikia ahadi. Because that day, kwa sababu siku hiyo is an irretrievable day, a irreversible day. ni siku ambayo haiwezi kurudiliwa tena, ni siku ambayo haiwezi kurejeshwa nyuma.